Hello everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel, that is Sahitya Abhyasa Academy. Today we are going to study William Shakespeare. Yes, William Shakespeare's timeline means for birth to his death, in each year what is happened in his life, everything we are going to study in a very detailed manner. And I want to tell you one more thing is that whatever I have started the series about William Shakespeare, it may take more than 6 to 7 hours to read the complete about William Shakespeare. Yes, today shall see the biography of William Shakespeare, further videos on his comedies, tragedies, and historical works, and what are the unknown facts about William Shakespeare, and next what are the phrases he has given to the literary world, and which of the words he is contribute to the literary world. So these are the things where I am going to give the class on such things. Okay, so be passionate for reading literature. See, studying literature not only for getting marks in semester, no, not like that. So study the literature as it must help to in our competitive exam. Yes, and one more thing, such a way I have created a content. Please watch this video and observe the every events what is happening each year in his life, because the competitive questions, it is not asked in a outer kind of a themes or a words. No, it is just like taking the questions from each corner of the word. Means how much you read the text in a very keenly, that only you can able to answer the questions. Okay, fine. So I have created this video in a very detailed way. Let's begin this class. See, what is in the beginning of the William Shakespeare's timeline we are going to study means, of course, it is about the biography. So the life of William Shakespeare is started from the 1564. Here we study birth in Stratford upon Avon. After that, 1571 to 78 grammar school education, 82 marriage to Anna Hathaway, and 83 to 85 birth of children, and 85 to 92 nearly 7 years he has not been appeared in in the literary world. Means some he is disguised in his life from the society. So particularly in which way he has gone or in which way he has disappeared, such thing we can study in this era or in this time, that is the lost years. It is very important for the exam. And the 1592, the first literary reference in London. Yes, for every event it is linked to the biography of William Shakespeare. Get it? And 93-94 poems published during plague. During Elizabethan era, we can see a kind of a pandemic or a bombastic kind of a disease has been spread all over the England. During that time, William Shakespeare has produced some of poems, a sonnet. And next, 1594, the joins Lord Chamberlain's man. See here, the Lord Chamberlain's is nothing but it is a kind of a rank or a position, the person who holds or take care of that theater, actors, actress. Yes, of course there is no any actress, but whatever the actress has been seen in their work, in their drama, that is rolled by the male itself. And next, again shall see the 1592 Globe Theatre. So we have seen so many public and private theatre during Elizabethan era, and 1603 becomes the King's Men under James I, and 1609 sonnets published, 1610, 1613, 10 to 13 final plays and retirement, and the final 1616 death and burial, and the last 1623 first folio published posthumously after the death of William Shakespeare.
we can see the first folio, that is 1623. So from 1564 to 1616 we have seen, means we are going to see the each and every year what are the things is happened with William Shakespeare and how he turned as one of the greatest dramatists in the world. Yes, the who is William Shakespeare, the famous poet, the famous dramatist in the world. So like that, let's begin a small introduction about William Shakespeare. That is 1564, 1616 stand as the towering figure. What is that? The towering figure. Yes, the towering figure means one of a prosperous figure or a prosperous person or a impressive height, strength or importance. Means whoever you are going to study the important figures in English literature, he will stand or he stood as a one of a famous writer, towering figure of English literature and undisputed. We won't see any kind of a doubt or a challenge about his personality. Such kind of a way William Shakespeare has produced himself in the world called literature or literary world. We won't find any kind of a negative, neglected, question, challenge or a unimportant things from William Shakespeare. Such a way he has written his works and master of the dramatic arts. See, and the undisputed master of the dramatic arts means whatever the dramas he has produced in his life, that states very important one. Yes, so and also it shows the or it included the all kinds of a natural thoughts, moral values we can see in his work and revered as the bard of Avon, bard, a poet. Avon, it's a birthplace. So he is known for who is the bard of Avon? Undoubtedly William Shakespeare ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. His works have shaped not only the course of English drama but the very fabric of Western literary traditions. Very nice, Western literary tradition. Whoever read the classical works, definitely he will become a great writer. As we have studied about the Milton, he is also fascinated by the classical writers, Western writer. So this fellow means William Wordsworth, Shakespeare also shows the great inspiration from or got the got the great inspiration from the Western literature by this. See, and he have works, means his works have shaped not only the course of English drama and also very fabric of Western literary traditions. By following the Western traditional formation of writing a drama, he has utilized in his work. And in a remarkably prolific career means prolific means producing many more works, like a highly productive kind of a work. Shakespeare authored 37 plays and 154 sonnets and several long narrative poems, works that explore timeless themes of love, ambition, power, fate, betrayal and complexities of human soul. So these are the main themes where we can see them in his dramas. Yes, in his dramas, plays, dramas. What is the difference between play and drama? The play, it is a scripted way, scripted, not taken the performance on a stage. That is play. The drama itself, whatever the work is written, that should be performed on a stage. That is what called drama. Yes, fine. His extraordinary command of language, see the way he utilized by writing his works, his dramas, his sonnets, his poems, it was very commanded, extraordinary command of language. So he has a command on his language and innovative use of blank verse, means unrhymed words he has utilized in his works. That is blank verse means unrhymed words, and a deep psychological insight transformed the Elizabethan stage. Deep psychological, how the characters of each play struggling from fighting for the everything,
for fighting for come out from the sadness, fighting for the getting the over ambition, reaching to the over ambition. So this is how we can see a single character, how he struggles, how he face the conflicts inner self. Inner thought means how he faced the conflict in inner thoughts. Like Einstein transformed the Elizabethan stage and laid the foundation of for the modern literature. So this is what the 16th century or after the Renaissance period is called the beginning of the early modern era. So with the publication of his all works, his dramas led to emerge the modern literature. And from the grandeur of King Lear and existential depth of Hamlet to the lyrical tragedy of Romeo and Juliet and the political intrigue of Julius and Caesar, Shakespeare's works on enduring mirror to the human experience. Very nice. See, the long period of time, enduring long period means, so here William Shakespeare has not only have not only taken the only about single theme. No, the themes of his dramas explain all kinds of themes. Like sometimes it talks about the grandeur, means grandeur of king and the existence of depth of Hamlet. After knowing the who is murder of his father, so how he has presented himself in the drama, that is existential depth, whether living our life is valued or invalued somewhat. And also the lyrical tragedy means there is no one to understand the love of Romeo and Juliet, how it turns into tragedy. And the political intrigue, for every politics means in a politics we can see a kind of intriguous waves, yes, to take the position called the leadership. So Shakespeare's works are enduring, it is a lifetime. In a which era you are going to read the works of dramas of William Shakespeare means it represent the human values or human experience. In 16th century we have seen in the relationship, if there is no any trust and truth, the relation will be spoiled. We can see this thought in a during 16th century, but present era also we have found this thing in a present generation in a people. So this is how we can see the his all works, his all dramas express the human experience. It enduring means it stays the lifelong. Yes, it is a long period of time. Can see the mirror of human experience through the works of William Shakespeare. And also even 4 centuries after his death, his influence permeates global culture. See, after 4 century after his death, still we study the part of our literature, and also we learn from the culture, scholarship and the performance, and confirming his legacy as a timeless voice of humanity. For every time we will see the voice of a human. Yes, the timeless voice of humanity means timeless means there is no any exact period. Only talk about the this thing means William Shakespeare's dramas, and the coming of the next time we won't speak about his life. No, not like that. So every era, every time, every year, every century we study about William Wordsworth drama that express the humankind, how he is leading his life, how it was, how he is and how he will be. Everything we can see the reflection of his work. This is what his introduction. Hope so you have understood. Next, the birth. What is that? 1564. We'll see the birth of William Shakespeare. Fully explained how William Shakespeare was born April 1564 at Stratford upon Avon. What is that? Birthplace is Stratford upon Avon, a small but prosperous market town in a Warwickshire. There is a town Warwickshire. Again we see the village, that is Stratford upon, in the year of 1564, and the month of April was born William Shakespeare. In England, of course. While his exact birth date is not documented, no one has the exact date of his birth because it is traditionally celebrated as April 23 based on the record of his baptism
on April 26, founded in the register of Holy Trinity Church. What is the tradition or a custom in England during the 16th century? Means whoever the baby got the birth, means sooner or later 1 or 2 days they are going to baptize. Means baptism means what? They just put the some water on the face of child, that shows the that means that baby is coming out from that, means coming out from the sin. That is what we can see. Such kind of a way, such kind of a traditional followed on William Shakespeare also. So basically on the record of baptism in the time of 23, so on that basis they are going to declare that the William Shakespeare has born in April 23 on the record of baptism April 26. So this is a kind of a traditional. After the birth of baby, they are going to baptism, they are going to make the baptized, because of the baby should come out from the sin and should be means the baby should completely turn into or convert into Catholic one, like that. And basically it is done in a Holy Trinity Church. It was the third 8 of children. See, the third of 8 children born to John Shakespeare and Mary Arden. Mary Arden and John Shakespeare are the parents, and he was born as a third child among the 8 children. And his father is a skilled glover and a leather worker, and was also a civic official who became the bailiff or a mayor of a Stratford. So his mother came from a wealthy and land-owning family with the Catholic recustant ties, suggesting that Shakespeare may have grown up in a household influenced by the both Protestant and Catholic tradition. So basically Protestant and Catholic traditional moving, in that moment William Shakespeare has grown up by influenced by these two Protestant and Catholic traditional. This is what the words of, that is his mother, that is Mary Arden. Remarkably, Shakespeare was born during severe outbreaks of the plague in Stratford. Usually the whole England turned into face a kind of a epidemic or the strong disease called the plague. That time William Shakespeare has born, and which led to the many infant and child deaths that year. Yet he survived at the early stroke of a fate in a life that would later change the course of the world literature. Very nice. During that time, in a strong kind of a evil kind of a disease, most of the child has died, but luckily William Shakespeare has survived that moment, and also he is saved from that plague kind of a disease. So for that reason today we have studied him in the whole world literature. His birth occurred in Elizabethan age, a time of national consolidation, religious transformation, and a cultural revival. This historical moment, the heart of the English Renaissance, created the ideal intellectual and artistic atmosphere in which Shakespeare would eventually thrive. See, means ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾರು ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತಿನ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಏಜ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಕಲ್ಚರಲ್ ರಿವೈವಲ್ ಆಯಿತು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಜನನ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೋಸ್ ದ ಇಯರ್ 1564 ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಎಸ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1564ದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ we only find out the great literary writer like William Shakespeare, and also we can see with the works of his writing made the influence to the other writers also. ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ his birth time means religious climate. Shakespeare was born in Protestant England just after the Reformation, and his family may have the Catholic sympathies. So his mother Arden family had rescued ties which becomes relevant later in a life due to the religious undertones in some of his plays. ನೋಡ್ರಿ, ರೆಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 16th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ
ಓಕೆನಾ. ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆನಸಾ ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅಂಶ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಿಂಪತೈಸ್. ಸೊ ಅವನನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಗು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಸಿನ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು, ಬರುವಂಥ ಸಿನ್ನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸೋಲಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಏನು ಜಸ್ಟ್ ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಫೇಸಿಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಚುವಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾರು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ 1564. ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಬರ್ತ್, ಜಾನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ local figure, serving as a elder man and later become the Beaufort means mayor of Stafford. This social standing allowed William access to good early education. Exactly. ಜಾನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫಿಗರನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದ, ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಏನು ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋವರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವನು, ಲೆದರ್ದಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗ್ಲೋವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋನು, ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಅವನ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 1564 ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಔಟ್ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ದ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೆಡ್ಲಿ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಮೆನಿ ಲೈಫ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಮೋರ್ ರಿಮಾರ್ಕೇಬಲ್. ಅವನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಡೈಡ್ ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಅವ್ರು ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ನ ಲೈಫ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಒಂದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂತು. ಸೊ ನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಬೌಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 1564 ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಬೇಸಿಕಲಿ 26 ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 3 days 26ಗೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ. ಬಿಫೋರ್ 3 days ನಂತರ ಅವರೊಂದು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ 23rd ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದ್ದು. ಕ್ಲಾರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಬರ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಟೇಲ್. So baptism date is only verified document we have from the parish register of Holy Trinity. Holy Trinity ಒಂದು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರೀ, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜನನವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 1571 to 78 ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಯಾರು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ? ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 7 ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ ಎವನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು? ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲಿಂದ. ಅದು ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಎವನ್ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜನನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಫ್ರೀ ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ 1553 ಅಂಡರ್ ರಾಯಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಬೈ ಕಿಂಗ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್. ಕಿಂಗ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ತಿನ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ದಿಂದ ಯಾವುದ್ರಿ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. And the school was located near his home, was designed to provide classical education. ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಯಾರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಸಿವಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಲ್ಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೌನ್. ಆ ಒಂದು ಟೌನಿನ ಒಬ್ಬ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್,
ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಟ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಾಸ್ ದ ರೈಗರಸ್, ಹೆರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಆನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ರೈಗರಸ್, ಹೆರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಲ್ಲಿರಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ were not kept for students. There is no formal means we won't find any kind of a ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಹವೆವರ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಹಿ ಅಟೆಂಡೆಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಒಂದು ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್. ಎಸ್, ಹಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಎಸ್, and also he has learned the all kind of a hierarchical, rigorous kind of a themes, focus specially on Latin anta helbodu. And based on the social status, proximity to the school and the advanced command of classical literature events in his place, ivella amshagalu why we guessed about his life means by reading his works we come to know that he has the command on classical literature which expressed through the his works ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರು. ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ವಾಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಗ್ರಾಮರ್, ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಗ್ರಾಮರಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದರು. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲಿಲಿಸ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೋಮನ್ ಆಥರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓವಿಡ್, ಮೆಟಾಮೋರ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೃತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಜಿಲ್, ಹೊರೇಸ್, ಪ್ಲೋಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನೆಕಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಸಿ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್, ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ದಲ್ಲೇ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಲ್ಯಾಟಿನಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್, ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೋಮನ್ನ ಆಥರ್ಸಿನ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ಪ್ಲೋಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನೆಕಾ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೋರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯತೆ ಆಯಿತು, ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಥೀಮ್ಸ್. ಲ್ಯಾಟಿನ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇಂಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರೆಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಟ್ರೈ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಸೈಟೇಷನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾರಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಸೇರೋ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೃತಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ರೇಯರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವಾಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ವೆರಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಗ್. ಎಸ್, ಅದು ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲೇಡ್ ದ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟರರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ವರ್ಕ್. By taking the knowledge from in a local school grammar itself, it gives a kind of a intellectuality while creating the ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆಯಿತು, ಲಿಟ್ರರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೃತಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಾಲಜಿಕಲ್ ಅಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. See, whatever you got the themes about the Latin literature, mythology, allusions, intellectual and literary foundation, everything is got from this is in a while he was studied in a local grammar school ದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯಲೋನಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ರೋಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ರೋಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಕೊರಿಯಲೋನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀನಸ್ ಅಡೋನಸ್ ಶೋ ದ ಓವಿಡಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಓವಿಡಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಇಕ್ವಸ್ ದ ರಿಟೋರಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಸೆನೆಕಾ. ಸೆನೆಕನ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಟ್ರಾಜಿಡಿಯ ಒಂದು ಅಂಶ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ? ಹಾಗಾದರೆ ಓನ್ಲಿ he completed his primary education, not a BA, not a MA. Yes, in the primary education itself he got so much inspiration from there and he started to write his work also. And what is the reason behind he's not attended the university? The reason is that unlike Christopher Marlowe, who studied in Cambridge, other university wits also coming, all are the means whoever you study the writer in Elizabethan era, those writers are studied from the Oxford and Cambridge colleges, universities, but this fellow has not. So Shakespeare never attended any university. So this was likely due to the financial difficulties. Reason is that is of the financial difficulties in his family during the 1570s. So when his father John Shakespeare began to face the economic decline and withdrew from the public life. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರೇನು withdrew from the public life, ಅವ್ರೇನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇನಾಯಿತು ಬರ್ತಾ ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ he did not get a good amount from his family. That's why he stopped to study ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. As a result, William likely left school around 14 to 15, at the age of 14 to 15 years, which was the typical of grammar school students not pursuing university. ಕೇವಲ ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಎಸ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅವರು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ದೋ ಆಲ್ಸೋ he has not got the higher education, he has not gone to the higher education to pursue the high knowledge, but whatever he has written the drama that express the depth of knowledge of each and everything about the human life, about the morals, about the politics, about the classical things and themes, everything we can see. And shows how his school combined with the personal genius and theatrical experience. Very nice. With taking the personal genius and theatrical experience, he has produced the works ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Equipped him with the tools and become an English greatest dramatist. ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಾಲೆಜ್, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸಿನ ಕೆಲವು ರೈಟರ್ಸಿನ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ 1582ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟು ಅನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ಥರ? 1582 ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 18 ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ, ಅ ವುಮನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನಿಯರ್ ಬೈ ವಿಲೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೋಟರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾರ್ವಿಕ್ಶೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೌನ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಜನನಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾಲ್ಯತನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿನ ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ಶೋಟರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥ್ವೇಯ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳೊಂದು ಜೀವನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಪಾನ್ Avon. This marriage is one of the most discussed and debated aspects of Shakespeare's personal life due to the age gap. Notary, the means marriages between William Shakespeare and Hannah Hathaway turn into make the discussion or a debate agi kandu because their age gap was highly gave the on debates anta helbodu. That is 8 years senior than ಯಾರು ಓಲ್ಡರ್ ದೆನ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರಿಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಬೇಗನೆ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಥರ? ಹೂ ವಾಸ್ ಅನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಅನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಯಾರು? ಎಟ್ ದ 26 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ 8 years ಓಲ್ಡರ್ ದೆನ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗಿಂತ 8 years ಏನಿದ್ದಾರೆ ಓಲ್ಡರ್ ಯಂಗರ್
ಓಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ, ಯೋಮನ್ ಫಾರ್ಮರಿನ ಒಂದು ಮಗಳು, ಡಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಮಗಳು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಫೋರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. How it is? November 27, 1582, marriage license was issued by the Bishop of Worcester. ಅದಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ದ ಬ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು 1582 ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಟು ದ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ. ನೋಡ್ರಿ, ವ್ಯಾಟ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಓಕೆನಾ, ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಟನ್ದಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್, ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಟಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಬರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವ್ಯಾಟಲಿ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಟನ್ ಹತ್ರ ಇವ್ರದ್ದೇನಾಗ್ತದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ಟನ್ದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎರರ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ರೀ, ಅನ್ನಾ ವ್ಯಾಟಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇ, November 28, the bond was filled by the two friends, Fuck Sandalus and the John Richardson, pledging a sum of $40 to ensure that there was no lawful impediments to the marriage. ಇದು $40 ಏನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫೀ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ರೀ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು $40 ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಮುಂದೋಗಿ ಬ್ರೇಕೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಫೈನ್. ಎಸ್, $40 ಫೈನನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು $40 ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಲೌಡ್ ದ ಕಪಲ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ 3 ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಬೇಗನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೈ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂಶ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ರಶ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನಾಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾರು ಅನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ, ಶಿ ಈಸ್ 8 years ಸೀನಿಯರ್ ದೆನ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 3 months ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆನಾ. ಒಂದು 3 months ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ದ ಲವರ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರಬಹುದು. ಈ ಥರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಊಹಾಪೋಹೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಾಸಿಪ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅ ಲೇಡಿ ಹೂ ಈಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ದೆನ್ 8 years ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 3 months ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. And at the time of their marriage, Anna was already pregnant, and their first child, Susanna, was born just 6 months later in May 1583. 82ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 6 months ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸೂಸನ್ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, pre-marital pregnancy was not uncommon, but the church preferred that the couples marry before the birth of child. ಬಟ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹರಿಲಿಂದ ಒಂದು ರಶ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೆ ಗಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿತ್ ಅನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್, there is a little information about where Shakespeare and Anna Hathaway lived immediately after the marriage. It is likely that William remained Stafford for few years more before eventually leaving for London in the late 1580s or the 90s. ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿದ್ದ ನಂತರ ಟಿಲ್ ಟು 80s or 90s ವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ ಬಂದಲ್ಲೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಇಳಿದ್ರು. ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಥ್ವೇಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನ್ನ ಲಿವ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಲೈಫ್, ರೇಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೈಲ್ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಕರಿಯರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಲಂಡನ್. ಬಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಶಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್. ಸೊ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅನ್ನಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಏನು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಬೇಟ್. ಅದೇನು ಫೋರ್ಸೆಬಲ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಮ್ವೆಲ್ ಫೀಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್, ಆ ಒಂದು ಎನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥ್ವೇನ ಮಜ್ಬೂರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ somewhat. And some scholars suggest based on the tone of certain sonnets. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಾನೆಟ್ಸಿನ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸಾನೆಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಲೇಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೇಡಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಸಾನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಲೇಡಿ ಹೂ ಲೇಡಿ. ಆ ಲೇಡಿ ಏನ್ರಿ ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆ ಒಂದು ಲೇಡಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಅದೇನು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಡ್ ದೇ ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಆರ್ ಲೆಡ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಲೈವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಇನ್ ಅ ಎಲ್ಲಿರಿ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ ಎವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎನ್ಸ್ಟೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೌ ದೇ ಯುನೋ ಲೀಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಡ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಈಸ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಟಿಯಲ್ ಲೈಫಿನ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವಿತ್ ದ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ವೇರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ವಾಸ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮಾರ್ಟಿಯಲ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is about what his marital life. What about the birth children? Marital life ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು 1583 to 1585. ಸಿ ಡಿಯರ್, ನಾನು ವೆರಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ದಟ್ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಬೋರಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟು ಅನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ 1582, the next few years were marked by the birth of his 3 children. ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ 1582. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು 1590s ವರೆಗೇನ್ರಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜನನ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ತಂದೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಸುಜಾನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಸುಜಾನ್ ಅಂದರೆ 1583 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಎನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇಬಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸುಜಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸ್ಡ್ ಆನ್ May 26, 1583 ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್. ಅಗೇನ್ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಗುನ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನೇಮ್ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಅರ್ಲಿ May 1583, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 6 months ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು 6 months ನಂತರ ಬೇಬಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಜಾನಾ. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ name Susanna, and confirming that Anna was already pregnant at the time of wedding. Exactly. The name Susanna was likely chosen for the biblical, what is that? Biblical connotations of purity.
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, possibly as the means of preserving social and respectability despite the premarital conception. Yes, the birth of twins. Next ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, 85ದಲ್ಲಿ birth of twins, that is Hamnet and Judith. Anna gave the birth twins, a boy and a girl, that is Hamnet Shakespeare, Judith Shakespeare. They were baptized on February 2, 1585, again Holy Trinity Church. And next, twins births were not common, and this event is seen as a significant, possibly even symbolic, in Shakespeare's later interest in a twin characters and mistaken identity in a place like a 12th night, Ola and Sebastian, exactly the comedy of errors, Antipholus and Dromio twins. Nice ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರೇನು ಟ್ವಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇನು ಹುಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ವಿನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಲ್ಲರಿ 12th ನೈಟಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ಆಫ್ ಎರರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಟ್ವಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ experience in his life, whether about the characters, whether about the learning the things in a grammar school, whether taking the lesson from every moment in his life, about the children, from the lady called his wife, everything we can see the expressions or explanation from his work ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Shakespeare's early life as a father, 21 year ಇರ್ತಾರೆ, ಫಾದರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, 3 young children ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್, ಅನ್ನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಪಾಸಿಬಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಥ್ರೂ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈನರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಗ್ಲೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇನು ಗ್ಲೋ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಲೈಫನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೈನರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಏನು ಮೈನರ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹವೆವರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಪೀರಿಯಡ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನೋಡಿರಿ, ಫ್ರಾಮ್ 1583 ಇಂದ ಅವ್ರೇನ್ರಿ ಅಪ್ ಟು 7 years ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು 7 year ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ 7 years ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಟು ಕಮ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೋ ದ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಎಟ್ ದ ಬರ್ತ್, he would die at the age, means at the year of 1596, at the age of 11, possibly due to the plague or another ill. ಒಂದು ಪ್ಲೇಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೆಂಡಾಮಿಟಿಕ್ ಒಂದು ಎವಿಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮರಣ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. The loss of Hamnet may deeply affected Shakespeare, exactly, is though thought to have influenced the themes of grief, loss and resurrections. Definitely ಸತ್ತ ಡೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಲಾಸ್ನೆಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಯನ್ನು, ಒಂದು ಡ್ರಾಮನ್ನು ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಿಂಗ್ ಜಾನ್, 12th ನೈಟ್, ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಥೀಫ್, ಗ್ರೀಫ್, ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್, ಈ 3 ಥೀಮ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರಿ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ 3 ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 85ಇಂದ 92ವರೆಗೂ ಅಪ್ ಟು 7 years ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ವೋಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, he might have faced such thing in his life ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ. The period between 1585 and 92, William Shakespeare's life is famously referred as the lost year. Keep this, ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಎರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. 1585 to 1592 is called as a lost year. What is that? The 7-year gap in the historical record where no documented evidence of his life or activities survives. It begins after the baptism of his twins, Hamlet and Judith, and ends with the first solid reference to him as a London's literary scene. Very nice. ನೋಡ್ರಿ, 3 childrenನ ಒಂದು ಜನನದ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಎನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಲಂಡನ್ಸ್ ಲಿಟರರಿ ಸೀನ್. ಅಂದರೆ ಅವರು 85ದಲ್ಲಿ ಏನು 3 childrenನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಅವರ ಒಂದು
ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ನಂತರ ಫೈನಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 1592ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಲಂಡನ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಸೀನ್ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓ, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಅಗೇನ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ಬಟ್ ವೇರ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಲಿವ್ಡ್, ವರ್ಕ್ಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ನೋಸ್, ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯಾರಿಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇದರಿಂದ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಚುರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಥಿಯರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿತ್ಸ್. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಗಾಸಿಪ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಯರೀಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಿತ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಿಬಲಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಒಂದು ಥಿಯರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಕೋಲಸ್ ರೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ನಿಕೋಲಸ್ ರೋ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ 18th century ಬಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಅವರು ಬಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೇಮ್ ಹಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ countryside, perhaps in a ಲ್ಯಾಂಕೆನ್ಶೈರ್ದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ 7 years ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಿಕೋಲಸ್ ರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್, ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಹಿಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಪಾಸಿಬಲಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. But this would explain how he gained intimate knowledge of theatre operations, acting and stagecraft, which is evident in his early plays ಏನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಥಿಯೇಟರಿಂದ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ 7 years ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಅಪ್ರೆಂಟೈಸ್, ಯಾವ ಥರ? ಗಿವನ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ, ಸಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಾ ಆಫೀಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಲಾ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಇನ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಲೀಗಲ್ ಥೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸಲ್ಲಿ. ಸೊ which would explain the legal precedents seen in a place like the Merchant of Venice and a Measure for Major and Merchant of Venice ಏನು ಕೃತಿ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಸ್ 7 years he has learned or he has a work as a clerk during this time ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದ ಫ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಥೇರೀಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಥೇರೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಏನು, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ದಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ, sailed abroad and visited Europe, from perhaps even Italy, often cited because of his vivid description of Italian cities like Venice, Verona, Padua. Very beautiful. Note, see here how the William Shakespeare has written his drama and what are the characters he is mentioned and what are the character has performed as a part of in that particular work and which places he has introduced in that particular works. Those are express the speculation of disappearing 7 years in his lifetime. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್, ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಂಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಾಲಿಡ್ ಎವಿಡಿಯನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಫ್ಯೂಲ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಎಸ್, ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೀಗಲ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಏನು? ಪೋಚಿಂಗ್ ಡೀರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೀರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಒಂದು ಥೇರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥೇರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಫ್ಲೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಫೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೋಚಿಂಗ್ ಡೀರ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಲೂಸಿಯ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೀರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಜಿಂಕೆ. ಆ ಜಿಂಕೆನ ಇವರು ಬೈ ಅನ್ನೋಂಗ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಅಲೀಜ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿಮ್ ವೈಪ್ಡ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಅದರ ಒಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ
ಏನು ಡೀರಿನ ಒಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಡೀರಿನ ಏನು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಓಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಸಮ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಎಪಿಸೋಡಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ದ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಸಟಾರ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಾಲೋ ಇನ್ ದ ಮೇರಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಿನ್ಸೋರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮೇರಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿನ್ಸೋರ್ ಏನು ಕೃತಿ ಡ್ರಾಮಾ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೂಸಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಾಲೋ ಲೂಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ದ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಲೂಸಿಯ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ 1592 ವೆನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್. ನೋಡ್ರಿ, 1592ದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ a kind of a introduction came out on William Shakespeare that established playwright in London ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನೇಮಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಬೈ ದ ಡ್ರಾಮಟಿಸ್ಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಲಿಟ್ರರಿ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಹಿ ಮೋಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ him as a upstart crow are trying to compete with the university educated compete playwrights. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ರೌ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಗೆ. ಅವನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೈಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಅಥವಾ ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇ ಹಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಶೋಸ್ ದ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟು ದ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ರೈಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಟ್ ದ 1592 Shakespeare had already written several plays and earned recognitions, perhaps even jealousy from the literary elite ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ 1592ದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಒಂದು ಮೋಕ್ಡ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ರೌ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಕಾಣ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್, ಶಾಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಹೀಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶನ ನೋಡೋಣ. ಹೋಪ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So, and thanks for watching this video. Thank you. Bye-bye.